Hello, good afternoon all. Good afternoon everyone. So I welcome you all to yet another speaking session from Blood Subject Language Academy. Okay, so keep joining us and you'll get more and more variety cards which will definitely help you during your examination. So examine helping variety cards so I can നമുക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് അത് ഈ കാർഡ്സ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിന് എഴുതിയെന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു rang me and said like I am studying in a different institution but I thought of calling you വിളിച്ചിട്ട് ഇത് പറയണം എന്ന് തോന്നി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സെഷൻസ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് റിസൾട്ട്സ് വന്നപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിച്ച് പറയണം തോന്നിയെന്നൊക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും നമ്മുടെ സെഷൻസ് ആയാലും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് അവർ സക്സസ് നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഹിയർ ഓർ സ്റ്റഡിങ് ഹിയർ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമുക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നീഡ്സ് കേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലെറ്റ്സ് സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു വിജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ബി ആസ്ക് യു ടു കമ്പയർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൃത്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഇന്നൊരു എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ തിങ്ക് റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഔട്ട് യെറ്റ് എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയ്സും ആണ് റിസൾട്ട്സ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതുവരെ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നമ്മളിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാർഡിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ ഈ സെഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can just listen to this and also I request you to write down notes. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് I would request you. പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം ഈ സെഷൻസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ അതർ സെഷൻസ് പല സെഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെഷൻസിലും ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കാർഡും നമ്മളൊരു ബെറ്റർ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ വളരെ വളരെ നെസസറി ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ദിസ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് സ്കിൽ സോ വി റിയലി നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ സൈഡ് അല്ലേ നമ്മളെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു അതർ സൈഡിൽ നിന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ അതിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് ഇഫ് യു ആർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് then you can correct yourself and see how much score that you gain in each sessions. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും കൂടുതലും കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൊഡ്യൂളാണ് റീഡിങ്ങും ലിസ്ണിങ്ങും അപ്പം അതിനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദ മെത്തേഡ് വി ക്രാക്ക് ദ ആൻസേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി നോക്കി അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വളരെ നെസസറിയാണ് സോ നമ്മളുടെ ഒരു വീക്ക് സെഷനാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ടുമോറോ യു വിൽ ഹാവ് റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ആൻഡ് ദെൻ റീഡിങ് ഇസ് ദെയർ അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് സെഷൻസ് ആണ് ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ വീക്കിലും തന്നെ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ഫ്രീ live classes for all the students. Okay, I've got some messages. Hi Amal sir, hi Priya, Anjana, good evening, Leju K Nair, if I'm not wrong, good evening Leju, Vidya, good evening, Julie, good evening, I'm so happy to see you all here. Okay, so ഇന്നത്തെ കാർഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അല്ലേ സോ ഐ വാസ് റീഡിങ് ദിസ് കാർഡ് ഒരു 3 minutes മുന്നേ ഞാൻ ഈ കാർഡിനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് സീംസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പിക് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ആണ് നമ്മൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പല എക്സാമിനും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ രീതികൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ OET to bring in different cards എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സിമിലർ കാർഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് സോ മോണോട്ടണസ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഒരു സിമിലർ കാർഡ്സ് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
topics വരുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങൾ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ, from the topics that we have discussed and also from the materials that we have discussed, structurally എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് തന്നെ റൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ജിദ്ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവറി എക്സാംസിൽ നമ്മൾ അത്രയും കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we'll enrich with the materials that we store, and also with the practice sessions that students get, they can also benefit from it. So അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കാർഡുമായിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് വർത്ത് പ്രാക്ടീസിങ്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാർഡാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാർഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ I'll read out the cards. We'll start with the card. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിനെ ഞാൻ ഓവറോൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ 3 minutes ടൈം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ 3 minutes ടൈം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കണ്ണ്, ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്, ഐ എം എ നേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് OET and I am attempting this examination. I got 3 minutes as a preparation time. In such situation, I look into the heading first. 3 minute ഉള്ളൂ, എനിക്ക് കാർഡ് വേഗം കിട്ടി, പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് പോവുക ഹെഡിങ്ങിലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് clinic. Clinic is the heading, but this idea or the setting clinic doesn't give me much idea about the card as a whole. മൊത്തത്തിൽ കാർഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഈ ക്ലിനിക്ക് തരുന്നില്ല. സോ ഐ ജംപ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ജംപ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് confirm reason for patient's visit. So patient has come and visited me, but I know what is the reason. So I have to confirm it. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ, ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോ വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. സോ ഐ എം കൺഫേമിങ് ഇറ്റ്, യു ആർ ഹിയർ ഫോർ ദിസ്, ആം ഐ റൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അല്ലേ. And in bracket it is irritable. Okay, there is a spelling error in this card. Review of irritable, please note there is a spelling error, we are sorry for that. Irritable Bowel Syndrome, IBS. Okay, Irritable Bowel Syndrome. Okay, so I know that patient is here for the review of Irritable Bowel Syndrome, and also I have to find out how the patient is after the diagnosis. So I'm meeting this patient after a while. So I have to ask how the patient is feeling. Also, I have to confirm that you are here for a review of Irritable Bowel Syndrome. ഇതാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വന്നു. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ good എന്താ പറയുക, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർ ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ലൈക്ക് റാൻഡംലി നമ്മൾ കാണുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഇറിറ്റബിൾ ബowel syndrome ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇത് രണ്ടാമതൊരു വിസിറ്റിന് വന്നിരിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I'll just read out the background information. Okay, I'll read out the background information. Your patient is 43-year-old and was diagnosed with Irritable Bowel Syndrome 3 months ago. So this patient actually has a history of 3 months Irritable Bowel Syndrome. You're seeing the patient to review his or her symptoms and for management of the condition. You're seeing the patient to see, is there any symptoms left? Your condition symptoms undo, and also regarding the management of the condition. So these are the two purposes that we have to meet in this card. Appo ee patient namukariya records are with us, and I know that this patient will visit me at this time around 4:30. 4:30 ki patient enna onnu kaanunnu enakku nannayittu ariyam. Appo the patient is sitting in front of me. So how do we start? Enganeyirikkum njan start cheyyunnathu? Either you can start like
you can introduce. Definitely you have to introduce yourself. Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this clinic. The second thing is, either you can confirm the name of the patient. Patient in the pair നമുക്ക് confirm ചെയ്യാം. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if I'm not wrong, you're Riya, am I right? എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Or you can say, like, for my confirmation, could you please tell your name? Patient പറയാണ് Riya. Hi Riya, I understand that you're here for the review of your condition, Irritable Bowel Syndrome. Am I right? Yes. അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ introduction പോവുക അല്ലേ. So it's very simple. You will be able to identify this from the first bullet point. So you can note it down what all are the information that we said. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു അവർ പ്രീവിയസ് കാർഡ്സ്. അതിൽ ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിനും എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് തലേദിവസം അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ്. റിസൾട്ട്സ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും വോയിസ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും വിളിച്ച് പറയാൻ നേരത്തും പറയുന്ന ഓരോ സജഷൻസ് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലെറ്റ് എവ്രി വൺ നോ അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും മാം ഇത് പറയണം, എക്സാമിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു കാര്യം അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, അതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനാണ്, വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ direct communication. So instructions are being passed, but effective ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്തോന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ചില സജഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ, മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻടു ദി ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സിൻസ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഡയഗ്നോസിസിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ഐ മീൻ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ആൻസർ തരും. പേഷ്യൻറ്റ് ഫൈൻ ആണ് എന്ന് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഫീലിംഗ് വെരി ഗ്ലാഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. മറിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതെങ്കിലോ, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ. അയ്യോ അത് കഷ്ടമായിപ്പോയി, പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം എന്തുത്തരമാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതിനകത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ആസ്കിങ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് ഫൈൻ ആണ്. ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫൈൻ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയേനെ. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, explore patient's irritable bowel syndrome symptoms. Okay, next is we would like to know about the symptoms that currently patient is facing. Constipation undo, diarrhea undo, stomach cramps feeling undo, bloating undo. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഓരോന്നായി നമ്മൾ ചോദിക്കാം. ഐ മീൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ആക്ച്വലി ബൈ 2 രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ടൈം അൺനെസസറി ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can actually ask constipation, diarrhea, then stomach cramps and bloating. Okay. Now again, third bullet point again is a question. മൂന്നാമത്തെ bullet point വീണ്ടും ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ. എന്താണ് ചോദ്യം? Find out patient's management of irritable bowel syndrome. എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റ് ഈ ഒരു irritable bowel syndrome മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. How do you manage? Is it by changing the diet? Is it by making any changes in the diet, or by identification of the triggers, or by using any medication? So I think patient's answer is use of medication. അതിലാണ് പേഷ്യന്റ് ക്ലിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് warn against long term use of medication എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പേഷ്യന്റ് മിക്കവാറും പറയാൻ സാധ്യത യൂസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. ആസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ, ആസ് എ നേഴ്സ്, വി ആർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് ദാറ്റ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. warn against long-term use of medication എന്നാണ് പറയുന്നത്. So how do we express that? I am very sorry to say it is
very important to note that long-term medication to manage irritable bowel syndrome is not a better idea. Adatra nalloru idea illa, because endana not a cure, risk of side effects. Cure proper cure undavilla, complete aayittu maarilla, adu maatralla side effects inde risk undavanaayittulla, I mean side effects kooduthalai kaananaayittulla sadhyadayundu nammal parnu manasilakkana. And what is next? Veendum parayunna endana, importance of identification of triggers. ഇത് ഇറിറ്റബിൾ ബowel സിൻഡ്രോത്തിലോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, but then what triggers it, what makes it worse, അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Effective only by that will be effectively managing the symptoms and condition, and this will help you for all improvement. അല്ലേ? ഇതാണ് ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കാർഡ്സിലൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലായിരിക്കണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡാണ്. സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ദേ ആർ പോയിന്റിംഗ് ടു, ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം. സോ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു സജഷനാണ്, ഫോർ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗേഴ്സ് യൂസ് എ ഡയറി to note down the triggers. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ വേറെ കാർഡുകളിൽ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാൻ പറയും. Okay, so this card even you can use that. You can use a diary to note down the triggers. Okay, a diary to note down the triggers. ഇതുപോലെ incontinence ഉള്ളവരോട് note down the bathroom time, use a diary എന്നുണ്ടാവും. Okay, അതുപോലെ so many headache ആണ്, സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ആണ്, വാട്ട് ലീഡ്സ് ടു ദ ഹെഡേക്ക്, ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹെഡേക്ക് ഡയറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ സജഷൻ, എ ഡയറി ടു നോട്ട് ഡൗൺ ട്രിഗേഴ്സ് ഇസ് എ കോമൺ സജഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ കാർഡ്സ്. So definitely which you can make use of those information in this card. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും additional information according to the time ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, but no additional questions. That's actually a request. Being a former interlocutor, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when you ask an additional question, ഒരു പുതിയ കാർഡിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാർഡിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമില്ല. The patient is not at all a medical professional. The patient is a language professional. So ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്, ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫോർ അസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ കാർഡിലില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ബട്ട് കാർഡിലില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ the final point is remind patient of irritable bowel syndrome that it is a chronic condition and it needs time and patience, and it also depends upon the patient's commitment to manage it. Okay, and also assure the patient. ഇവിടെ reassure എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റിനെ അഷ്യൂർ ചെയ്യുക. എന്താണ് അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്? It's a normal life condition. And it can be managed. Definitely management is possible. So as a next step, you can take a review with the hospital doctor in 6 weeks, after 6 weeks, and there will be discussing the triggers and food diet. Okay, so we are requesting the patient to note down the dietary changes and also the note down the triggers, and that discussion is going to happen after 6 weeks. അപ്പോൾ ഇതാണ് the whole card is about. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാർഡ് വായിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ഈസ് ക്ലിയർ ടു അസ്. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 3 minutes ഞാനത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയുള്ള എനിക്ക് ഇനി ഈ ഒരു കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഫേസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ Mariya, trainer, Let's Improve Language Academy, OET trainer for the session.
Mariya and join together and she'll be the patient, right? Yes, ma'am. Okay, so patient time Mariya. So hi Mariya. Hi. Good evening. Okay, so നമുക്ക് start ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay, so how's the card? എങ്ങനെയുണ്ട് കാർഡ് മൊത്തത്തില്? നല്ല കാർഡാണ്. നല്ല കാർഡാണ്. പറയാൻ പറ്റും, കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാർഡാണ്. Okay, very good. Okay, let me see whether I can explain or not. Okay, so നമുക്ക് ടൈമർ എടുക്കാം. Alright, so 3 minutes ആണ് usually നമുക്ക് preparation time വരുന്നത്. So 5 minutes is the presentation time. So I'll start the timer. Timer is very important. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണോ അത് എവിടേക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. We will see അല്ലേ? Okay, shall we start? I hope it's okay if I call you Mariya during the presentation. Yes. Okay, so I'm about to begin. So good evening. Good evening. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this clinic. If I'm not wrong, you're Mariya. Am I right? Yes. Hi Mariya. I understand that you are here for the review of Irritable Bowel Syndrome, isn't it? Yes. Okay, so tell me, how are you after your diagnosis of Irritable Bowel Syndrome? Well, nurse, actually I still got all the same symptoms, but I think it's starting to feel a bit better now. Okay, I'm really glad to know that you're feeling better, but definitely I would like to know more about the symptoms that is persisting even now. Can I ask some questions regarding the same? Sure. Okay, so tell me about the symptoms. Do you experience constipation or diarrhea? Well, nurse, actually I often have constipation and diarrhea also, which comes on suddenly at any time. Alright, I've noted that. And do you have any cramps or feeling of bloating during this time? Yes, I have stomach cramps which are worsened after eating, along with bloating. Alright. And any other symptoms have you noted? No, apart from that, I don't have any other symptoms. Alright, fine. Thank you for that information. It actually gives me a better idea about your condition. And now I would also like to know about the management measures that you have taken for this irritable bowel syndrome. So for example, have you made any changes to your diet? Yes, actually I have stopped eating processed and fried food, but I haven't noticed any improvement. And also, I find it very difficult to work out what causes my symptoms. Alright, fine. So you couldn't identify any triggers, am I right? Yes. Okay, so what about the medication? Do you use any medication? Yes, I have taken out the counter medication to relieve the diarrhea, but I didn't feel any improvement. Okay, that gives me a better idea about your management measures. But let me tell you, I'm so sorry that long-term use of medication is not actually a good solution, because the complete cure is not possible with that, and in fact it can cause some other side effects for you. It's always better to avoid over-the-counter medication as a method to cure your condition. I hope it is clear. Yes, that's really clear to me. Okay, and also one of the important things that I wanted to tell you is regarding the identification of trigger. That's very important, because then only we'll be able to effectively manage this condition, and that will help you to improve your condition very well. So I would suggest you to take a diary and note down these symptoms as well as the triggers, which will definitely help you. And when you come the next time, we'll discuss upon that too. Yes, nurse. Actually, I have been keeping a food diary to try out, work out exactly what causes my symptoms. But I'm frustrated because it is really a slow process. Well, I totally understand your frustration, but it's actually a time-taking process. It would take time as well as it needs your patience. But I can tell you that it depends upon how much commitment you are giving for management of this condition. So definitely your condition will be improved. That I can assure you, because this is a normal life condition and this is manageable also. Okay? Okay. Alright, so as a next step, what I would suggest you is a review, which I would suggest after 6 weeks. So in the 6 week, what I'm expecting is to have a food diary, and also please note down the triggers during that diary. Okay. Alright, so that will definitely help me to give a better explanation, and also will be able to find out the symptoms more easily, and will be able to find out how to manage this condition. Okay?
Okay, so I'll just do my best to work out what is causing my symptom, and I'll come back within 6 weeks. All right, I'm very happy to know about that. So I wish you a speedy recovery. So next time when you come, I hope that you will be telling me that your symptoms are relieved a bit. Okay, and along with that, note down all the food changes that you have done. And I appreciate you for stopping the fried food and the processed food. Continue with that. And along with that, what all other changes that you have made and what all food that you have included, let it be in the table that you make, and also the triggers. Yeah, sure, nurse. Your words are really good to hear. So I can follow these old measures to find out what is the exact cause of my problem. And I think these measures will be really helpful. And I feel really reassured now. Okay, thank you so much. So I hope we'll meet after 6 weeks. Okay. Thank you. Thank you. All right, so we're almost at the end. Yes, done. All right. So what I understood is this card is a little short, right? So we definitely, as she mentioned before, we definitely will have to add a lot of points. ഞാൻ ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് കാർഡ് കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡയറിയുടെ മെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ മീൻ വിതൗട്ട് നോയിങ് ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എന്താ പറയുക പ്രീവിയസ് കാർഡുകളിലൊക്കെ ഈ ഡയറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ട്രിഗേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറി, ഫുഡ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഇൻഫർമേഷനും ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us, am I right? Okay, and she helped me a lot. And one thing that I would like to say is ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഷ്യൻ്റ് കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിഗാർഡിങ് ദ ട്രിഗേഴ്സ് I have find it very difficult to work out what causes my symptoms എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ triggers, identification of triggers എന്നാണ് അല്ലേ. Somewhere here. Okay, could you able to identify triggers എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. Okay, the answer is I'm finding it very difficult to work out what causes my symptoms. So ഇതിനകത്ത് I couldn't able to find out the triggering factors എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാർഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ട്രിഗറിങ് കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ താങ്ക് ഗോഡ് ഐ കുഡ് ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ യു കുഡ് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ട്രിഗേഴ്സ്, ആം ഐ റൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. ബിക്കോസ് മൈ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ മീ ആൻ ആൻസർ ഫോർ ദ സെയിം. ആ ആൻസർ എനിക്ക് ഓൾറെഡി തന്നു പോയത് കാരണം എനിക്ക് അപ്പോൾ ട്രിഗേഴ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. So this is where you have to be flexible, spontaneous, and that's also analyzed. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുഡ് യു ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എനി ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി സേസ് ഇറ്റ് ഐ ഹാവൻറ്റ് ലിസൺ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷനിനിടയിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് കാർഡ് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല, അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ഗെസ്സിങ് പ്രോസസ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നടക്കണം. എന്നാലേ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാലേ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യെസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കാർഡ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാക്കുകൾ വന്നു, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് നമുക്ക് ദിസ് ടൈം വെക്കാൻ പറ്റി. സോ ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കാർഡ്. നല്ല കാർഡായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. So I could see the interlocutor's tension in her eyes because സമയം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്നും തീരാറായിട്ടില്ല. ദിസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ഇന്റർലെക്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതും വായിക്കണം അല്ലേ. ഇന്റർലെക്യൂട്ടർ ചിലപ്പോൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരാറായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും until and unless they ask you to stop, we can't stop. You will have to continue with some other points. Am I right? Yes. So this is Priyanka and this is Mariya signing out this evening. So next week നമ്മൾ another കാർഡുമായിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് along with that ഈ ഒരു വീക്കിൽ നമുക്കിനി റൈറ്റിംഗ് സെഷനും
reading ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. So you can make use of all the classes. Thank you for the messages and thank you so much. Thank Bye-bye. you. Bye.